back to my channel. Welcome to a new video. Hope you all are doing well. So তোমরা টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পেরেছো আমি হানিয়া আমিরের একটা লুক ক্রিয়েট করছি। তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটাকে স্টার্ট করি। আমি স্কিনটাকে ময়শ্চারাইজিং করে নেবো। As you all know, I have oily skin, so I'm using this aloe vera gel from Wow Skin Science. আমার ময়শ্চারাইজিং করা হয়ে গেছে and next I'm moving on to the primer. Now I'm using foundation. Take 1, 2 and 3 pump of it and just apply on your face. As I always say that don't forget your neck, and then take a beauty blender to blend it out. I'm using concealer. এই পুরো বেসটাকে ফিটমির এই কম্প্যাক্ট পাউডারটা দিয়ে সেট করে নেব। As you can see, my base is ready and now I move on to my eyebrows. For eyeshadow, I am taking this transition shade all over my eyelid. Just little bit on your lower lash line. That's it for eyeshadow, and now I'm moving on to liner. My liner is done, as you can see, and now I'm using this mascara from L'Oreal. So কন্ট্যুরের জন্য আমি এই শেডটাকে পিক করে নিচ্ছি। Now I'm using blush. For highlighter, I'm taking this shade
আমি এই ফ্ল্যাট ব্রাশটা ইউজ করছি। আমি আর এই শিমারি শেডটাকে পিক করব আমার ইনার কর্নার অ্যান্ড ব্রাউ বোনটাকে হাইলাইট করার জন্য। For lipstick, I'm taking these two shades. One is from Sugar and another is Miss Clear. ফিক্সারটা দিয়ে মেকআপটাকে ফিক্স করে নেব। So that's it for today's video. Hope you all enjoying it. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And please let me know in the comment section below how it is looks like. And also hit the bell button to never miss an update. And I'll be catch you soon in the next video. Till then, stay happy, stay kind and stay positive.